Hi guys, welcome to web scraping part 2. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం పైథాన్ రిక్వెస్ట్ మాడ్యూల్ కోసం తెలుసుకున్నాం లైక్ వాట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డస్. టుడే సెషన్లో మనం బ్యూటిఫుల్ సూప్ కోసం తెలుసుకుందాం. ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో కోడింగ్, రైట్? సో కాంటెంట్ కాంటెంట్ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్, రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్లోనే మనకి డేటా కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ డేటాని మనం కాంటెంట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, దీన్ని మనం యాజ్ ఎ టెక్స్ట్గా రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాం. లెట్ మీ రన్ దిస్ ఫాస్ట్. సో మనకి కంప్లీట్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అయితే వచ్చింది. నో వీ నీడ్ టు గెట్ అవర్ రా ఇన్ఫర్మేషన్. మీన్స్ లెట్స్ సీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ గో టు దిస్ పేజ్. You can see here, this is not a HTML content. This is raw content, right? We need to get this content, guys. I don't want HTML. How do you do that? That is where Beautiful Soup plays a role here. So let me import from BS4, import Beautiful Soup. What next? The moment we need to pass that content to the Beautiful Soup. HTML content. Because it is a HTML content, right? It is returning. But the data type of content.text is a string. Okay, it is an object, obviously. But the moment we apply text attribute to this, that will return a string. We can do anything using a string. So if you want to extract that actual content, we need to write thousands of, so that we are using Beautiful Soup. Let's see the magic of it. Now, whatever the text content we are getting, that is HTML text content, we have to pass to the Beautiful Soup. What it does, it parses that string into some format, a soup element or soup object, whatever you can call. Okay, now, so how we'll do that? That is just I'm giving a soup here, Beautiful Soup. So it takes two mandatory fields, that is one text content, that is HTML content, and parser, HTML parser dot what it now it will understand. So the user is giving some content. Now I need to parse that into HTML format. It will understand. Okay, now let's print of soup. So whatever ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా అదే ప్రింట్ చేస్తుంది, right? HTML content is also same and soup item is also same. It is same printing, right? But what is actual difference? Let's say type of soup as well as print type of HTML content. Now see, first one, what is this class BS for Beautiful Soup? It is giving one data type and it is giving a string data type. బట్ ఇదేం చేస్తుందంటే పార్స్ చేస్తుంది. అలా పార్స్ చేసేటప్పుడే మనం ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్లు ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోగలం. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్, రైట్? ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నీడ్ ద టైటిల్. ఓకే, వాట్స్ ద టైటిల్? కెన్ యూ సీ ఇట్ హియర్? For example, construction. I am thinking that it is a title, or the title will hidden in this, I think. Soup dot title. See the magic here now. See, you can see it here. Title. What's the title? The title of the page is Construction Wikipedia. You get it right? Construction Wikipedia. But why these HTML tags are coming? Let's remove that. Just put text or string. Now it will give you the only plain text. See, Construction Wikipedia. I need a header. బేసికలీ హెడర్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, మెయిన్ హెడర్ ఎప్పుడు మనకి H1 కానీ H2 కానీ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం H1 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద హెడర్ అంటే, లైక్ ఇది హెడర్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ఇట్. జస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్. వాట్ ఈస్ దట్? H1. See it here. H1. It is in H1. So header is, the header of the page is, just give soup dot which element it is in H1. Okay, this I'm giving H1 first, just for a clarification. Now
The header of the page is it is giving entire HTML for that particular header. Okay, now H1. So I need exact content, that is construction. It is actual header. I don't want all this mess. Just apply text here. Dot text or a string, whatever you want. Just say, yeah, now it is giving construction. సో మీరు అడగొచ్చు ఇక్కడ H1 అని ఉంది కదా, ఇంకా ఇంకెక్కడైనా H1 ఉంటే వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ దయర్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్లారిఫై. సరే, ఇది H2లో ఉంది కదా, ఇది ఎందులో ఉంది? ఇది కూడా H2లో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే ఒక ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతాయి. యా, ఇది కూడా H2లో ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ H1 ఇక్కడ నేను H2 ఇస్తాను. లెట్స్ టేక్ what it will. It will does it print all the H2 tags or will give an error? Yeah, it just prints contents. Interesting, కదా? What is that? Where content is, where is the content? See here, it is taking from navigation bar or a menu bar, what we can call it. Okay, contents. Copy this, inspect window. ఫస్ట్ ఇక్కడ H2 వచ్చింది మనకి, ముందెక్కడ కూడా H2 లేదు. సో ఫస్ట్ H2 ట్యాగ్ ఎక్కడైతే మనకు వస్తుందో, ఓకే, ఆ అక్కరెన్స్ మాత్రమే అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, మనకు ఓన్లీ వన్ కంటెంట్ వస్తుంది. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? వీ నీడ్ ఆల్ ద కంటెంట్. దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫంక్షన్స్. లెట్స్ టేక్ ఆర్ మెథడ్స్. ఫైండ్ అండ్ ఫైండ్ ఆల్. ఫైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ అండ్ లైక్ దిస్. అండ్ ఫైండ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే it will return all the occurrences of the specific or mentioned HTML tag elements. Now, let's go with find now. Okay, now print. What is that? Soup. Soup dot find. Find లో మీరు ఏం చేస్తారంటే it takes a parameter. ఓకే, ఏంటది? లెట్స్ టేక్ H3. ఇదేం చేస్తుందంటే H3 ఎలిమెంట్స్లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. లెట్స్ ప్రింట్ ఇట్ అవుట్. బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్, H3లో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అని ఒకటి ఉంది. జస్ట్ అప్లై టెక్స్ట్ హియర్, నాట్ ఇన్సైడ్. See, now it is working. Building construction. Where is building construction? Copy and find out. Is it really in H3 tag? Where it is? Yeah, it is in H3 tag. Perfect. ఇది కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఫైండ్ ఏం చేస్తుంది? ఫైండ్ కూడా ఫస్ట్ సెర్చ్ రిజల్ట్ ఎక్కడ వస్తుందో అది రిటర్న్ చేసేస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ all the things that are inside H3 tag. Now, so if I can apply text here, I will tell you why. Okay, now if I apply text here like this, it will raise an error because so what it is doing, it is directly giving us a text. It is giving only single element. It returns only single element. Single soup element. Sorry guys, soup element. Okay, so that we can use text attribute directly. It returns the list of or else result set of all H3 tags. Okay, now let's say I don't want to, yeah, let's demonstrate this. It will raise an error. You can see result set object has no attribute text. Just remove this thing. Now just print. See, from here to here. So it returns all the H3 contents. ఇప్పుడు ఎలా మనం అసలు ఈ టెక్స్ట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్గా మనం రిటర్న్ చేసుకోవాలి? జస్ట్ లూప్ ఇట్. ఫర్ I in, yeah, it is giving for I in, what is that? Soup.find all of H3 or else. Just now let me print one by one. Print of I or else, for clear understanding, element.
Yeah, you can see it here. Now, this is the first element. This is the next element. And this is the next element. So, every individual ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్గా మనకు రిటర్న్ అవుతుంది త్రూ ఫర్ లూప్ మనం పెట్టడం వల్ల. ఏ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈస్ ఏ సూప్ ఎలిమెంట్. సో ఇది మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ సూప్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒక సింగిల్ సూప్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, మనం ఏం చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ అప్లై చేసేయచ్చు. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద టెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ఇట్, రైట్? ఇఫ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ text for a list, it will raise an error. Okay, we have to apply for every individual list. That is why I'm just looping through. అప్పుడు మనకి ఏంటి, ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ అప్లయింగ్ టెక్స్ట్ హియర్. నౌ సి దిస్ ఆల్ ద HTMLs will gone. See here, it is very beautiful now. All right, now what next? In the same way, but we need some paragraphs. Let's take మన సేమ్ వీటిని ఎలా అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో పారాగ్రాఫ్స్ని కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ నో HTML వెల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ గైస్. అట్లీస్ట్ మనకు ఆ ట్యాగ్స్ కోసమైనా తెలియాలి. దట్ ఈస్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు డీప్ డైవ్ ఇన్ టు క్రాలింగ్ ఆర్ స్క్రేపింగ్. యా, ఫర్ in paras, let's print para.text. Just give something to distinguish between them. Yes, this is here. Construction are process involved in delivering buildings. Where it is? Yeah, construction are process involved in delivering buildings, building infrastructure, industrial facilities, whatever. The same content it is returning. So now you are getting actual content you required. How you are getting? There are only two steps. One is we're requesting the page to give me the content. సో ఓన్లీ మనకి అది రిక్వెస్ట్తో వచ్చేటప్పుడు మనకి అది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అప్లై కంటెంట్స్ డాట్ టెక్స్ట్, మనకి అది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. బట్ వీ డోంట్ స్ట్రింగ్, రైట్? వీ నీడ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. దేర్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద యాక్చువల్ కంటెంట్ వీ నీడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వీఆర్ యూజింగ్ బ్యూటిఫుల్ సూప్. బ్యూటిఫుల్ సూప్ ఏం చేస్తుందంటే పార్స్ చేస్తుంది యాక్చువల్ HTML-లోకి. యూజర్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేశారు, దాన్ని నేను HTML-లోకి పార్స్ చేయాలి. పార్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? నౌ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ what element we require. This is how we extract some information that required from a website. So this is not exactly, because మీరు చూడండి, ఈ పారాగ్రాఫ్ యొక్క హెడ్డింగ్ దీనిపైన ఉంటేనే దీనికి మీనింగ్ ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫస్ట్ అన్ని మనకి హెడర్స్ వచ్చేసాయి. These are all the headers because these are there inside h tags, right? Those are all headers. ఇక్కడే ఉన్నాయి మనకి పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏ హెడర్కి ఏ పారాగ్రాఫ్ మనం అసైన్ చేయాలి. ఓకే, ఈ డేటా మనం ఇలా LLM ట్రైన్ చేసాం అనుకోండి ఈ డేటాతో అలాగా. సో ఇట్ విల్ జస్ట్ త్రో ఏ గార్బేజ్ అవుట్పుట్, గార్బేజ్ ఇన్ గార్బేజ్ అవుట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి, ఈ డేటాని మీనింగ్ఫుల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్, లెట్స్ సే యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ మన వెబ్ పేజ్ చూసినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంది, కన్స్ట్రక్షన్ ఇది హెడ్డింగ్, కింద ఉన్నదంతా ఇట్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ టు దట్ హెడ్డింగ్, రైట్? ఈ హెడ్డింగ్ ఏం చెప్తుంది, ఈ కంటెంట్ అంతా ఏం చెప్తుంది, ఈ హెడ్డింగ్ కోసం చెప్తుంది. అలానే ఎటిమాలజీ అంటే ఏంటి, కింద దొరుకుతుంది మనకి. సో ఇలా ఉండాలి. ఫస్ట్ అన్ని మనకి హెడర్స్ వచ్చేసి తర్వాత అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వచ్చేస్తే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ కదా, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై we need a format that the paragraph or actual context has some meaningful header. సో అలా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి డేటాని. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. ఓకే, సో తర్వాత కానీ మనం కోడ్ కానీ కండిషన్స్ పెట్టి మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్గా ఈ హెడర్కి ఈ కంటెంట్ రావాలి అని చెప్పాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వేర్ ద యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ పుల్స్ అవుట్. That's it for today. Okay, this is enough. Just practice, okay, with different websites, so you will get a hands-on experience. Okay, bye guys, take care.